Aluminum thermal welding with short preheating process by using high silica sand mold. Carbon dioxide dry is being followed at present and for welding rails of different chemistry section. Short preheating is done by air petrol fuel mixture CLPG and compressed air petrol fuel mixture. For both new as well as second-hand rail, before welding it should be ensured that the end ends of the rails are within the 0.5 mm minus 0 mm in vertical and plus 0.5 mm plus 0.5 plus in lateral direction when checked in 1 meter scale. For it is a way for new rails as well as the measurements of welding fish balls to be determined limit as to be possible to make the weld amendable for use of the testing for lack of fusion. New rails are conform to the tolerance calculated in IST 12. Second hand rail IRS T12 for conversion of existing single rail or short welded into SWP, LWR, CWR and during second rail renewal. Old soldier rail may be welded subjected to the following conditions. Obsolete rail section and rails older than 50 years shall normally not be welded. Special approval of the city may however be obtained in special cases. The chief traffic engineer shall satisfy himself that second-hand rail have a substantial rail life to make it a safe and economic proposal. Rail shall be free from corrosion and excessive wear. The height of the rail and rail width rail head shall not be less than the values indicated below. 172, 163. Width of the head of new rail is 72. Minimum weight of the head is 66. 52 kg rail 156. Minimum height of old rail 150. 67, 61. The limit of lateral wear in the rail head as mentioned followed in subject to uniform gauge without any abrupt. Rail shall be tested before the welding of ultrasonic flow detector apart from the visual inspection, so that the rail having cracks and internal flaws are not welded. In order to achieve satisfactory running on welded rail, then rails excessive scraping, wheel burns, corrugation, and wear of rail seats are not to be welded. Realistic trigonometry. Hmm. Is a test before welding with ultrasonic flow detector apart from the visual inspections so that the rails having cracks and
Indian floors are not welded in order to achieve satisfactory terrain in the welded region. Rails with excessive scrapping, wheel runs, corrugation, and wear rail seats are not welded. The rail flange bottom is visually inspected and to ensure freedom from defects like dent, notch, corrosion, etc. Even cracks flaws are detected during visual scenarios of the inspection. Before welding, the ends of the second and rail should be suitably cropped so as to eliminate crease and folds. The rail ends shall be cut by sawing or using abrasive tix cutter, not by flame cutting. Second rail shall be marked before releasing from track to enable matching of the rail ends at the time of welding. Kings, if any in the rail, shall be removed before welding. The rolling marks on the wave of the rail shall be checked and before welding to ensure that generally rails of different grades of rails are not welded together. However, in general, the rail of 710 rail chemistry and that is of 880 90 UTS, 72 UTS, 92 UTS, 90 UTS are to weld at the portion of the grade 880 UTS. Chemistry shall be utilized for welding. The rail ends of the welded will be checked and align both the horizontal and vertical planes in the dimensions. Lecture 3/1. তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম থার্মোমেট ওয়েল্ডিং প্রসেস কীভাবে হয়। অ্যালুমিনিয়াম থার্মোমেট ওয়েল্ডিং হচ্ছে অনসাইট করা হয়। অ্যালুমিনিয়াম থার্মেট ওয়েল্ডিং কী কী আগে দেখি এখানে। আর এটা হচ্ছে ফ্লাশ বাল্ট ওয়েল্ডিং, দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম থার্মেট ওয়েল্ডিং, একটা হচ্ছে ফ্লাশ বাল্ট ওয়েল্ডিং। অ্যালুমিনিয়াম থার্মেট ওয়েল্ডিংয়ের প্রসেস হচ্ছে কি, প্রি হিটিং করা হয় উইথ হাই সিলিকা অ্যান্ড মোল্ড। ওয়েল্ডিংটা করা হয় কি করে, short preheating process by using high silica and mold is followed by on Indian Railways aluminum thermal welding with short preheating process by using high silica sand mold, carbon dioxide dried high silica sand mold থাকে is being followed at present for welding rails of different chemistry. Extraction short preheating is done by air petrol fuel mixture oxy LPG, ঠিক আছে। For both new as well as second hand rails, before welding it should be ensured that the end of the rails are within 0.5 mm in vertical and 0.5 mm plus 0.5 mm in lateral direction when checked in 1 meter straight edge as shown in figure 3.1 ABC, ঠিক আছে। তাহলে যেটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম থার্মাল ওয়েল্ডিং মেশিন, ওয়েল্ডিং কীভাবে করা হয়, সিলিকা স্যান্ড মোল্ড মানে হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা আছে সেটাকে দিয়ে প্রিহিটিং করে করা হয়। ডিফারেন্ট টাইপের রেলের যেটা ইউজ করা হয় তার সেটার উপর ডিপেন্ড করে কোনটা হবে সেটা হয়। আর এটাকে প্রিহিটিং করা হয় হচ্ছে এয়ার পেট্রোল ফুয়েল মিক্সচার অথবা অক্সি এলপিজি দিয়ে করা হয়, ঠিক আছে। অক্সি এলপিজি অ্যান্ড কম্প্রেসড এয়ার পেট্রোল ফুয়েল মিক্সচার এটা দিয়ে করা হয়, ঠিক আছে। কীভাবে করা হয়, যদি ফর বোথ নিউ অ্যান্ড ওল্ড সেকেন্ড হ্যান্ড রেল, তার জন্য দুটো রেলকে 0.5 mm প্লাস 0.5 mm থেকে 0 mm ইন ভার্টিক্যাল অ্যান্ড প্লাস 0.5 mm থেকে 0 mm ইন হরাইজন্টাল ডিরেকশন, যাই হোক না কেন দুটো 1 মিটার স্ট্রেট এজে যখন মাপা হয় যেটা হচ্ছে সেটাও বেশ করে
এটাকে করা হয় ওয়েল্ডিং। নতুন রেলের ক্ষেত্রে IRS-T12 এর মাধ্যমে হয়। সেকেন্ড হ্যান্ড রেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে কীভাবে করা হয় দেখা যাক। সেকেন্ড রেল কখন ইউজ করা হয়? যখন শর্ট ওয়েল্ডেড রেল সেকশন LWR CWR এগুলো যেগুলো আছে এগুলোকে সিঙ্গেল রেল যে সেকশনগুলো আছে সেগুলো থেকে যদি SWP LWR লং রেলে এইগুলোর জন্য ইউজ করা যেতে পারে। অফশোর রেল সেকশন রেলস ওল্ডার দেন 50 ইয়ার্স অ্যান্ড নর্মালি নট টু ওয়েল্ডেড, মানে রেল সেকশন যেটা 50 বছরের পুরনো হয়ে যাচ্ছে সেটা ওয়েল্ডেড করা হয় না সাধারণত। যদি সিটি অ্যাপ্রুভ করে তাহলে সেক্ষেত্রে হতে পারে। সিটি যদি স্যাটিসফাই হয় তাহলে সেকেন্ড রেল হ্যাভ এ সাবস্টেন্সিয়াল রিয়েল লাইফ and safe and economic proposal. Rail shall be free from corrosion and excessive wear. The height of the rail 60 কেজি রেলের ক্ষেত্রে অবশ্যই 172 হয়, আর 52 কেজি রেলের ক্ষেত্রে হয় 156। 72 আর 156 রেল হেড কত থাকে? 72 67। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নতুনটার ক্ষেত্রে। পুরোনোটার ক্ষেত্রে কি থাকে? 163 হতে পারে, আর এদিকে হতে পারে 150, মানে এদিকে 6 mm কমলো, ওদিকে 9 mm অবধি রাখার জায়গা রেখেছে। কিসে? 60 কেজি এবং 52 কেজি। 173 জায়গায় 163 অবধি যেতে পারে, আর 156 এর জায়গায় 150 অবধি যেতে পারে। এদিকে উইথ অফ দ্য রেলের ক্ষেত্রে কি হতে পারে? ম্যাক্সিমাম হেড উইথ অফ দ্য হেড রেলের ক্ষেত্রে কি দেখা যেতে পারে? 72 থেকে 66 হতে পারে, 67 থেকে 61 অবধি যেতে পারে। কি করা হয়? ফার্স্টে আল্ট্রাসনিক ফ্লোর ডিটেক্টর মেশিন দিয়ে একবার চেক করে নেওয়া হয়, ভিজুয়াল ইন্সপেকশন ছাড়াও, যাতে যেগুলোতে ক্র্যাকস কিংবা ইন্টারনাল ফ্ল আছে সেগুলো যেন ওয়েল্ডেড না হয়। In order to achieve satisfactory running on older rail panels, rails with excessive scrapping, wheel burns, corrosion এগুলোকে ওয়েল্ডেড করা হয় না। Rail flange bottom is to be visually inspected to ensure freedom from defects like dent, notch, corrosion, etc. Even where cracks or flaws are not detected by USFD, তবুও যে লাস্ট এন্ট্রা আছে সেইটাকে ক্রপ করা হয় ডিউ for elimination of fishbowl holes. The rail end shall be cut by sawing and using abrasive discutter, not by flame. Second hand rail shall be match marked before releasing from track to eliminate match of the rail ends at the time of welding. তার মানে হচ্ছে মার্ক করে দেওয়া যখন যে জায়গাটা থেকে মুভ করা হচ্ছে, যাতে ওয়েল্ডিং এর সময় না থাকে। কোনো যদি কিংস থাকে তাহলে সেটাকে রিমুভ করা হয় ওয়েল্ডিং এর আগে। The rolling mark on the web of the rail shall be checked before welding. জেনারেলি রোলিং মার্ক যেটা থাকে সেটাকে চেক করা হয়, জেনারেলি একই টাইপের গ্রেড ইউজ করা হয়। যদি আনলিমিটেড সাবকন্ডিশন থাকে তাহলে 70 UTS সঙ্গে 90 UTS কে করা যেতে পারে উইথ পোর্শন অফ 90 UTS। 90 UTS এর যে পোর্শনটা আছে সেটা ইউজ করে করা হয়। পোর্শন কি বলছে? Portion used for welding shall conform to the technical requirement as per the Indian Railway standard specification for fusion welding of rail by aluminum thermal process. এটা একটা বই আছে যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্পেসিফিকেশন ফর ফিউশন ওয়েল্ডিং অফ রেলস বাই অ্যালুমিনিয়াম থার্মাল প্রসেস। অ্যালুমিনিয়াম থার্মাল প্রসেসের জন্য ইন্ডিয়ান রেলওয়ের যে স্পেসিফিকেশন সেটা রয়েছে, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্পেসিফিকেশন ফর অ্যালুমিনিয়াম থার্মাল প্রসেস। এই বইটার মাধ্যমে করা হয়। দ্য সুইটেবিলিটি অফ দ্য পোর্শন ফর ওয়েল্ডিং প্রসেস ইন রেসপেক্ট অফ টাইপ অ্যান্ড সিলেকশন অফ রেলস টু বি ওয়েল্ডেড শ্যাল বি এনশিওর্ড বিফোর কমেন্সিং ওয়েল্ডিং। Thermite welding portion and
consumable to be used for welding shall be from RDSA approved source only. Separate portion and mold shall be used for execution of weld 60 kg or 52 kg from RDSA approved vendors only. Welding parameters was preheating time and preheating pressure, mold waiting time, etc. as approved by RDSO for the particular source and shelf life of the portion. এটা আগেরটা মোটামুটি বোঝা গেল যে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন ফর ফিউশন ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে করা হয়। ঠিক আছে, এবার সেলফ লাইফ অফ দ্য পোর্শন। নো স্পেসিফিক সেলফ লাইফ হ্যাজ বিন ইন্ডিকেটেড ফর এটি ওয়েল্ডিং পোর্শন। Life of the portions would depend on the quality of packing and storage condition. পোর্শন বলে একটা জিনিস আছে যেটার মাধ্যমে এটা করা হয় প্রসেসটা, সেটা সেলফ লাইফের ব্যাপারে কোনো ক্লিয়ার ডিরেকশন দেওয়া নেই। এটা যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে এটি ওয়েল্ডিং করার সময় দেখা হবে যে মানে অ্যালুমিনিয়াম থার্মাল ওয়েল্ডিং করার সময় লক্ষ্য করতে হবে যে কীভাবে প্যাকেজিং রাখা হয়েছে এবং স্টোরেজ কীভাবে রাখা হয়েছে। ঠিক আছে, AT welding portion is sensitive to moisture. Once the portion absorbs the moisture, the same cannot be removed even by drying as chemical reaction takes place in the ingredient. Such portion should not be used for welding. The portion should be used in rotation, that is first in first out. Notwithstanding efforts in above, the following procedure may be adopted for one sample per supplied batch should be taken. যে সাপ্লাইড ব্যাচ নিয়ে তার থেকে একটা স্যাম্পল নিতে হবে। The sample shall be tested for reaction test. If reaction is normal, the batch represented by the sample can be used without further test. In case of reaction is found to be quick or boiling, যদি রিয়াকশন টেস্ট করতে হবে, রিয়াকশন টেস্ট করতে হবে যদি কুইট অর বয়েলিং আছে, টেস্ট joint should be made from one more sample selected from the batch. Following steps should be conducted on test soil. প্রথমে একটা রিয়াকশন টেস্ট করতে হবে, রিয়াকশন টেস্ট যদি নর্মাল থাকে তাহলে কিচ্ছু করতে হবে না। যদি রিয়াকশন টেস্ট নর্মাল না পাওয়া যায়, মনে হয় যদি কুইট অর বয়েলিং ব্যাপারটা আসছে, তাহলে সেক্ষেত্রে ওটাকে নিয়ে আর টেস্ট করতে, সেটা হচ্ছে উইল্ড মেটাল কেমিস্ট্রি টেস্ট আর লোড ডিফ্লেকশন টেস্ট। জয়েন্টটাকে এটা জয়েন্ট টেস্ট করে সেটার মধ্যে জয়েন্টের টেস্টটা করতে হবে কি, টেস্ট জয়েন্টটা করতে হবে কি ওয়েল্ড মেটাল কেমিস্ট্রি টেস্ট or load deflection test. This test should be conducted in zonal CMTs organization or flash butt welding plants. If the values obtained in the above test are within the specific values given in the underlying use, otherwise the batch should be rejected. The rejected proportion is to dispose of by igniting 5 portion at a time in feet away from the store. 5টা করে পোর্শন একবারে নিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। The manufacturer of the portion shall provide guidelines containing base safety practice with every packaging for guidance of the user covering various aspects in the safe handling of the stores, transportation, disposal of the thermite material. Tubes of igniters should be stored in a locked steel cupboard or other secure steel container. On no account must this be stored in the same building as the portion. AT welding should not be transported in a passenger coach. The package contents igniter should be kept in cases or steel container. Equipment, staff and traffic block for welding. The list of one set of 80 welding equipment by short heating process given by Annex 3/2. The composite of the thermite welding team is given by Annex 3/3. A minimum traffic block of 70 to 75 minute duration depending upon the type of preheating technique adopted should be obtained for complete operation of the welding and to ensure good quality at OT weld.
Traffic can be allowed only after 30 minutes have elapsed after welding of the joint. Suitable speed restrictions shall be imposed until the grinding operation is completed. Aluminum thermometer welding of rails may be carried out a minimum traffic block of 70 to 75 minute duration depending upon the type of preheating technique adopted. Should be obtained for complete operation of the welding and to ensure good quality at weld. Traffic can be allowed only after 30 minutes of elapse of the welding of the joint. Aluminum thermometer welding of rails may be carried out in accordance with the detailed process labeling manual for fusion welding of rails by aluminum thermometer process. Aluminum thermometer is done in situ shall be joggle fish plate with two clamps. Aluminum thermometer welding যেখানটা হয়ে গেছে সেখানটায় joggle fish plate দিতে হয় with two clamps and supported on wooden blocks of length 300 to 450 mm until tested as good by USFT. একটা উড ব্লক দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া হয় যেটা লেন্থ হয় 300 থেকে 450 mm এবং দুটো ক্ল্যাম্প দিয়ে ওটাকে জগল ফিশ প্লেটের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। আচ্ছা, মিনিমাম ট্রাফিক ব্লক কত লাগে অ্যালুমিনিয়াম থার্মাল প্রসেসের জন্য? অ্যালুমিনিয়াম থার্মাল প্রসেস লাগে হচ্ছে 70 to 75 মিনিট ডিউরেশন লাগে মিনিমাম। ঠিক আছে, ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ প্রিহিটিং এ টেকনিক অ্যাডপ্টেড। ঠিক আছে, 70 থেকে 75। এ ট্রাফিক ক্যান বি অ্যালাউড অনলি আপ টু 30 মিনিটস অফ দ্য ইলাপস অফ দ্য ওয়েল্ডিং অফ দ্য জয়েন্ট। ঠিক আছে, তার মানে এটি ওয়েল্ড করতে আমার যেটা দেওয়া যায় অ্যাজ পার IRPWM 70 থেকে 75 মিনিট ডিউরেশন লাগবে, তার মধ্যে 30 মিনিট দিতে হবে ওয়েল্ডিং করার পর থেকে। তার মানে 25 মিনিট ওনাতে সময় আছে, 25 নয় 45 মিনিট সময় আছে, যেটাতে আমাকে পুরো অ্যালুমিনিয়াম থার্মাল প্রসেসটাই অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে। ঠিক আছে, জুগল ফেস প্লেট দেওয়া হয়। জুগল ফেস প্লেট উইথ ফার এন্ড বোল্টস shall be provided on ATOL where undertaken traffic equal to more than 50% of the stipulated fatigue life. Joggle fuse plate with far end bolts, joggle fuse plate যেগুলো আছে সেগুলো far end bolts shall be provided at ATOL which have undertaken traffic equal to more than 50% of the stipulated fatigue life of the rail. জগল ফেস প্লেট যেগুলো আছে সেগুলো ফার এন্ড বোল্ট করা আছে, shall be provided at ATOLs which have undertaken traffic. Joggle fuse with far end bolts shall be provided at ATOLs which have undertaken traffic equal to or more than 50% of the stipulated fatigue life of the rail. মানে হচ্ছে কি যে স্ট্যাপুলার ফ্যাটিক লাইফ জিএমটি যেটা আছে তার 50% যদি ইয়ে হয়ে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রে ফার এন্ড বোল্ট শ্যাল বি প্রোভাইডেড। জো ফেস প্লেট উইথ ফার এন্ড বোল্ট, জো ফেস উইথ ক্ল্যাম্পস অফ 2 ফার এন্ড বোল্ট at good ATOL shall be provided on banks having height more than 2 ফার এন্ড জগল ফেস প্লেট কোথায় ইউজ করা হয়? যেখানে ব্যাংক হাইটটা 5 মিটারের ওপরে, ব্যাংক হাইট 5 মিটারের ওপরে হতে পারে, বা যদি 50% যদি স্ট্যাপুলার এরিয়া থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই 2 ফার এন্ড বোল্টস জগল প্লেটস ফর ফার এন্ড বোল্টস এটা ইউজ করা হয়। জগল ফ্রিজ প্লেট উইথ ক্ল্যাম্পস অফ 2 ফার এন্ড বোল্টস at good ATOL shall be provided on bridges or its approach up to 100 meter length। 100 মিটার লেন্থ যদি হয় ব্রিজগুলো, যে জুগল ফেস যে ব্রিজগুলো 100 মিটার ওয়াটার আছে, হ্যাভিং লেন্থ অফ ওয়াটার অ্যাজ 100 মিটার অর মোর, হ্যাঁ ওয়াটার এটা যদি 100 মিটার বা তার বেশি থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাট গুড ওটিওল ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাকে ফার
ends two far end bolts double press with two far end bolts সেটা ইউজ করা হতে পারে যুগল ফেস প্লেট with clamps or two far end bolts is good. Oil shall be provided on curves of 3 degree or সারফার তার মানে হচ্ছে কোথায় কোথায় ইউজ করা যেতে পারে এক হচ্ছে ব্রিজ অ্যাপ্রোচ যেখানে 100 মিটার এবং 100 মিটার ওয়াটার হয়ে আছে বা 100 মিটার ওয়াটার হয়ে আছে সেই জায়গায় হতে পারে সেখানে হচ্ছে ডবল ফেস প্লেট একটু ফাইন বোল্ট ইউজ হবে 5 মিটার থেকে হাইট বেশি হলে সেক্ষেত্রে হবে 3 ডিগ্রি থেকে যদি সারফার হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও হবে all finished joints shall be checked to ensure that the joint geometry is within the vertical alignment variation not that than plus 1.5 millimeter take a 0 millimeter at the end is the edge of 1 meter stages 1 meter stages দিয়ে check করে vertical alignment variation in lateral alignment কি হচ্ছে 0.5 mm just measured at center of 1 meter of stated ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট যেন ভেরিয়েশন ল্যাটারাল অ্যালাইনমেন্ট থেকে ভেরিয়েশনটা যেন 0.5 mm থেকে বেশি না হয় ফিনিশড অন টপ এজ 0 ফিনিশ অন টপ এজ 0.4 mm থেকে 0 mm মেজার অফ 10 সেন্টিমিটার স্টেট এজ 10 সেন্টিমিটার স্টেট এজ মানে হচ্ছে 100 mm স্টেট এজের মধ্যে যদি মাপা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে যেন 0.4 mm থেকে বেশি না হয় head finish on side के तो 0.3 mm over gauge side of the rail face measured and 10 centimeter stages head finish টা জানো 0. plus minus 0.3 mm থেকে বেশি না হয় গেজ সাইডের ক্ষেত্রে in specific cases for joint geometry in case of old rail suspension may be permitted by CT record of joint geometry in case of welding by outsource agency the details of the geometry of each joint shall be jointly signed by the firm and the railway representative and kept as record in case of welding by outsource agency any joint found not conforming to the above stipulation should be cut and re-welded free of cost by the firm JESSC POS shall maintain thermit oil registered as the performer given in Annexure 3/4 and shall make entries in TMS. The welded joint shall be serially numbered in a kilometer. Welded joint গুলো serially number করা থাকবে in a kilometer. The repair oils or additional oils done at the later date may be given containing oil number in that kilometer. For example, the last thermit oil number in a particular kilometer is 88 and subsequently thermit oil has been executed. It shall be numbered 89 irrespective of its location in that kilometer. Each joint shall have a distinctive mark indicating month, year of welding agency and weld and supervisor identification code number as appeared on the competency certificate at non-gauge face of the AT weld. Year of welding থাকবে agency থাকবে and welder supervision identification code number as appeared on the competence certificate at non-gauge face side of the AT weld on head as detailed at AT welding manual. Painting at thermit oil. Painting at oil colors shall be done on oils to protect them against corrosion immediately after the welding. In service painting,
Maintenance painting of terminals will be carried as per the frequency. ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে যেখানটায় ওয়েল্ডিং করা হলো সেখানটা পেন্টিং করে রাখতে হয়, তারপরে পেন্টিং করতে গেলে সেটা প্রসেসটা কি, সেটা হচ্ছে 1 in 4 year, যেখানে নট প্রন টু করোশন, মানে 4 বছরে একবার করা যায় যখন করোশন যেখানে নেই। এভরি ইয়ার অ্যাট লোকেশন প্রন টু করোশন, যেখানে করোশন আছে সেখানে